Inside Story Uganda, real source of political updates. Inside Story Uganda. Mama wange yakugambye nti onoogendayo nga balomba dduwa. Inshallah. Kubanga jjajja wange amuzaala yalaja Bukimuli. Kimuli yawasa abakyala babiri nga ba Luganda. Biti Juma ne Khadija. Mama wange alina erinnya ery'Obusiraamu naye oli kweka anti mulutaddi. Ekyo kinakikuga. Ye yakyuka mu ddiini naye nga era ndi muzzukulu wa Lajabu Kimuli Hadija Nanyonga ne Biti Juma famire yaffe ate nange ate eno kibulaga engoga nti amustaboni ate jjajjange yali mukatoliki nnyo eno ewa taata jjajjange oyo naye yali musiraamu naye n'ategeera nti abasiraamu tebagenda bawa mayiro n'afuuka omukatoliki Yosefu kakati era nalibadde musiraamu on two sides naye ate abasiraamu be basinga mu famire yaffe ebukojja wange basiraamu ne mu famire yaffe abasiraamu be basingamu obungi naye abaami b'edda abo baali bacyozi jjajjange yasooka kuba mayiro ebwende ku nnyanja wanogenda amuga nti nalibadde mugagga wa ku myalo aye tewali sente bibira najje kaliso nakubawo mayiro akati naye kumanye baali bajooza abaami bedda kitabe bamuyitanga Bisatu era yatuuma Bisatu ku kyalo kwali jjajjaawe azaala Bisatu nga ye Buseerezi erukaya era naye yabatuuma jjajjange yajjanga ate batumanga abedda basajja ssubi baani fetuga modified jjajjange yava Kalagala nagendayo yatugamba bajjajjaffe omukazi yatugambanga nti ava ku lusozi Bowa nagendayo ne maama yaŋŋambye shiriki ezo zeboogera zoyina wazijjawa nze ndi musomi ne kitaawe yali musomi shiriki naye njalagenda kubuuza mukadde shiriki oyo omugjawa ne yakubuuzizza yanyambye shiriki waki shiriki jjajjange omukazi azaala kitange yali tasema era bwe babbanga ekintu ku kyalo nga bamuyitanga Josephine Lukowe naye nga bwawandulawo eddusi nga nze bwenkwata emmotoka zange bazibba nalisiemu empya ogikwatako drone mpya 10 kwatako emu nkolageko batya waliwo omuntu enesatu negijjemu obwino bajjempaddemu obwino yesterday ogenda mu wino nimbagamba nebadde ngenze kulambulayo nimbagamba nti njajjambala ne bawakana mutugambire naye Museveni amanyi kyemukolera atakimanyi mutugambire abaserikale nabasese wala nnyo nentambula neshiriki shiriki erinnya ennyonyi nalikubye bano ewatali shiriki bano abajozi bano yinza bakube ewatali shiriki tekisi kyangu anti shiriki eyange esingule mukama yakola si shiriki yani yakiŋŋambye olwe yaŋŋambye pasita gundi bwejengo yagamba naye Katonda ajja kukwokya omuliro toyinza kuddya amaanyi ga Katonda ge yakuwa noga nti shiriki mukama yakuyamba si shiriki ago maanyi ga Mungu nabadde mu owino eggulo eno nendabula ekisaawe kimwali mugamba nti mutandi waffe tasobola kikola mukyakolako kisituse in fact ebyo byali badde ebimu ku bintu Museveni byali badde aloncenga ku myaka 35 kakati olwaleero saalituuse tugenza okunywa amafuta muye amafuta nze ngeegulira ujifaako ki buliko omugwago wamagitwa this one is stupid because a person amanyi gyendi would know
tekati ndi kuki ndi kumpewo that one is stupid babagenda ne babagamba bayina ebizibu byabwe n'ebizibu mwabalonda kakati today nyinza okugula amafuta mu kifo kya diesel bataddemu peteroli yes kwekebwamu kano kwokereye it exposes government that I buy my own fuel kituufu kibulaba nti abantu bagamba who pays the piper controls the fuel kati omfugira kweki I don't have a government naye wegulira amafuta inga egulira government gyogera ogifuna muki oba kibona abantu bagenda bali banya amafuta olumu gabayo olumu tegabaayo this is a different government olumu gabayo olumu tegabaayo nze ne wegulira gago nze siri mugundi wanga mutayagala free things zigwe ebintu I don't believe in free things no kakane nkugamba nti emmotoka oba eneebaayo bateebeeyo naye nze bwenzize neninya booda omusajja aganye omusajja azze okunywa amafuta aganye yamulabyeko abadde wa motoka ajazze kunywa amafuta agambye gwe nina okukutuusa tosobola kulinnya booda bagitomera otufeeko gwe tuyina omukulu omwebaza akoze ekikolwa ekyo motoka neeraalira mu kkubo nti amazzi biki kakati the guard omuserikale agibeeramu yali tayinza kulekawo motoka n'alinnya boda namundu wa military police balimu babiri mba ndi ku luguudo nga nyimiridde musajja n'ayimirira mutabani wa Alifadulu naŋŋamba mbadde nzize kulaba kukula byetaagisa nkulabe ku TV are you here sina gundi he drove me to the TV station that is very good yes kaboni kalaga kibulaga kyekyo anti kindaga abantu banjagala nnyo why nze kanze nasigala gwe njagala ombuulire omuntu ayogerera mu 7 ayina following gyenena gwasobola okuba nti batwalako afunye obuzibu ku kkubo basobola okuba nti bamutwalako nti ogenda mu owino asindike kisakwalinnyeko mu owino bamwasa omutwe ono omukazi nze namubagobedde mu owino yali yepanka nti weri tumwine ba agesmen bankubira essimu that woman does not belong to us KCC yemukozesa balimba mu 7 temusolooza bomu owino bo bazisolooza abadde akwata obukadde 3 nga buli minisita alina akakadde kamukamu naye nga ye Museveni bamukoze they are inciting the population against him abantu bandaze omukwano nti kankubuulire they want to kill me tumukunde yabagamba if you kill that man I will expose you ne baagala okunzita professor n'abagamba that man you see there you underrating him he's a bridge between us and the opposition bwayogera kati kuliko bameka kati kwebali ono dota wa Museveni ono omuwala bamuyitani ono omuwala bakusasira bayina abantu benina in spite of the resources they are available do I have a budget Museveni ampa budget sirina but I know I'm a dog who hunts for self and master kasita ofuna ekyo abantu ne babanga bakukkiririzaamu emisatu ya muwino yes kakati kankubuulire nti in many cases nabagamba ti Jesus yatunulira abayigirizwa be nga beebase nakumamu emirundi eki n'abagamba nti mwebase yes they were asked him because they were not seeing the unfolding event tiyagenda kuwonika kalaba agenda kola kino yali atidde Jesus tiyende kweno lwaki togyenzijako he knew the unfolding event that's why ti Yesu yagamba Simon Peter Simon onjagala emirundi eki namugamba mukama wange gwomanyi nti nkwagala kati if Museveni asks me onjagala he knows what I do for him without any facilitation sina facilitation sina budget sina ki naye kinyambye sifugibwa
sagala mulimu gwa gavumenti kubanga singa obaddewo ebyo alinedde ono omulenzi alinedde ku mutwe omuko tasobola agane nkugamba for you discuss symptoms but not the real problems. Okulayira kwa president tekutegeeza kufuga ggwanga. Omulwadde tebasobola musibula mu ddwaliro n'afa. Osose nakulayira kwa president mbanyi kugenda soka nakadaala. Ante wulira. Kulayira kwa president. Oli omusajja babali bamuyita Rusensiko. Yali Romania. Wayita omwezi ogwo ng'afunye 99%. Tebamutwala. Ne bamutta ne mukazi we ate kamanda wa special forces yali mutabani we. Yagamba nze mundeke. Rusensiko bamujja mu ttano ne mukazi we nga omwezi ogwo yali abakoze eki. Omwezi ogumu yali abakoze eki. Ono Bashiri emyaka egi ng'agenze yalayira kumalako myaka emeka. Bulamu bwe bwonna. So which means swearing in or not swearing in abafumbo mbagamba nti olumu mubeera ku mbaga kulumba erwammwe nga mulaba mbaga. How many bafumbo kill each other? Mubeera ku mbaga naye nga mulaba lumbe. Yes, obeera ku lumba erwo ng'olulaba naye ng'oli ku mbaga. So to me what is important is not the president swearing in. Hard to swear for good. It's a ceremony. It's a wedding. Teri musajja agenda mu ddwaliro n'akebera mukazi we oba nabaana alizaala. Tekiriyo. Sikiwuliranga nako. Yes. Kakati kuno okulayira kw'ababaka abo bwe mulaba. Kukuba Bobi Wine. Okulayira kw'ababaka? Yes. Kumukuba kutya ate? Ate kumukuba lwa bintu ebyo. Nabagamba nti Museveni yabaleetera system gye mutasobola. If you see a man say that my wife has delivered twins, one is mine, another one is not mine, fe mu Africa tukuyita musiru. Abaana balongo babiri olinako omulasi wo. How? Kisoboka. How can Bobi Wine be defeated and his MP be cheated? The same system does not cheat his MPs. Awo Museveni we yabakwatira. Bobi Wine bakubya akalulu ogaba kunyaze abakawo bawangudde era ogiza ndi bawangudde mu mazima. Ne balayira n'okulayira. Kati abo n'abalayira abanuku. Walonzo omugwe nninze. They are exonerating the government Museveni's system. You lost because the same system cannot produce twins when one is yours, another one is not yours. Those are European scientific issues. Walonzo gwe nninze omubaka omukyalo wa Kampala yagala talirayira ojja nga layira mu gavumenti ya Kyagulanyi naye kanda be batalayire. Anti kyenkuba we don't gundi yagamba Kyakihero yagamba ti ebigambo ebyogerebwa munnabyabufuzi bwabirya tebimukubya mpiiye. Omanyi Kyakihero ye musajja gwolina okusoma ennyo n'omutegeera. I study the characters. Kyakihero failed all exams. Taata we n'amugamba Kyakihero nyamba uyite ebigezo ebikuyingiza mu magye. Kyakihero is a celebrated Prime Minister of Britain. John Major yasoma by correspondence was senior 4, but he was once a successful Minister of Finance in Britain. Major was confronted, he was challenged. Yali alwana ne Sahowe nga balwanira obukulembeze bwa Conservative Party nga bakuba gundi agenda Thatcher. Ne bamugamba tewasoma yagamba I have never been impressed by British professor. Even Block had to issue a directive gye yasomera to release exams. Kakati ebigambo munnabyabufuzi byayogera except me. Munnabyabufuzi mbwe nkuga nti amwe pig I have no reverse gear sidda gye nvudde. Mu Uganda taliimu. Mu Uganda abanfaanana tuli abo nze ne Museveni. Museveni pacified. Ani kubuulira Museveni yapacifyalinga olutalo lw'ekiyeekera. Myaka egi yagana okukola n'obutta. Nange nagana okudda mu gavumenti. President omugwe yogerako yatugambako nti sigenda kudda
atya ngina kulembera banga bweri Museveni yagamba naduka nabilia Museveni yagamba nagamba tikirese mu kwa Africa bakulembeze ko Museveni Museveni yagamba huyo kwa achali the problem of Africa is that African leaders overstayed power clinging to power. Let us analyze the statement. Yes. At that time Museveni was expressing his own opinion. What if I had a family which is weak? One of my wives was saying that I should go to NBS. I refused. That you should go back. Kubanga nzisifugibwa family. Yesterday I had a hot meeting with my children. Ovuma abantu tetufuna mirimo gya government. Change your names. Nabana mu second. Nabana mu revenue authority. You just can't change your name. Abana bajusa amanya. Ninzi sinja kulia bigambo byange. I'm a pig. Kakati Museveni is not like me. Revolutionary political parties discipline their members. Museveni was expressing that opinion as an individual. Museveni is now a property of NRM. Tukulonzo kwesimba irrespective your opinion. That's why when Museveni took power, he went to Kawempe and bought a bed. Yaliaza yogule chabana kino tekikaddiwa. The moment he became president, he became a property of government. N'engalo ye yonna ekanga abantu. He is a property of government. Museveni is a property of NRM and government. Which means yes, he is no longer his own opinion. But Mr. Tamale, is there NRM without Museveni? Anti nkubuulira tikati nze family yange tenfuga. Era abasajja boogera ti tukozesa family ye tukozesa ba foreign taina ba foreign takozesa me nze map reader ate nze na vijeti zetamanze kampulira mazima mu Uganda oli muomo no atali do you believe mu Uganda oli let me tell you couldn't Nyerere have pressurized Obote to give Museveni a job? Why did he go to the bush? Balesa akatambi nti Museveni yagende waligan ligan namugandi why are you supporting Gaddafi? Namuga I fought Gaddafi before you. Museveni fought Gaddafi. Yeah. Abajasi ba Libya bajjawa. On which side was Museveni? Abajasi ba Gaddafi baba kubira katonga. Era Gaddafi bwagende yajjawa the last time n'agende Mengo. Abe Mengo nga bagala omukula babbe. Kakati Gaddafi era nabagereka yali nabagereka nga wali omunonyi wa sente. Kakati Gaddafi yabafiira mu ngalo abe Mengo. Kakati Gaddafi abe Mengo bamubuulira nti ogenda kugulawo kiri ekipande katonga tiye bakuwadde ne katonga medo tiye tomanyi nti Abalibya we babattira abe Mengo be babuusa Gaddafi. Gaddafi olwava Mengo yafuumuula motoka bali bamutwala ku kipande kiri abe Mengo ne bamubuusa ne bamugamba nti Museveni akuhumiliatinga ku katonga kwe bakutwala ogulewo ekyo ekifaananyi kwe battira Abalibya. Gaddafi yabuukira Mengo bamulinda ku kifaananyi yalabikayo. So Museveni is correct. May I analyze people? Kakati mmwe mbabuulira ne mbagamba nti you see any serious person the problem you have your professors bali basente they fear tebasobola kwogera mu Uganda nasigala muogo. I don't want a government job. I don't want to be an MP. I don't want to be a minister. And I live a simple life. Yeah. Family yange twatudde tugivumaganiramu ng'abaana bagamba otukozesa emirimu. Nibaga mugende ebweru. Unu Juni agenda mu America. Alidda wano gadda kukola bwoki. Wamukiriza okugenda. As long genda naye. As long tayingira by'opposition kuba bajja mukoza mukuumidde wano deliberately. Singa yagenda ne mu White House naye mukuumidde wano wabula Bobi Wine amukoze Bobi Wine amuyambye nnyo. Njagala Bobi Wine ekyo nkimwebazaamu. Tumwebaza ffe. Kakati kyobola abantu bataddeko akagundi
Bobi Wine yali alowooza nti bw'ogenda ne galubindi mu kyoto bakatadde I'm making money for people. Go. Yes, do you know that many people kati abaliko bameka Statement yo yanyuma. abeesasulidde bali bameka. Bangi nnyo. Namugamba nti gwe Bobi Wine bye wazzeemu biyita byakuzannya. Si byangu. Ebyobufuzi biyita byakuzannya. Olowooza nti gwe basala embalu bamusannyalaza. Kakati mbagamba. And if you had professors of political science and psychology, bali babuulidde. The situation prevailing in Uganda, any serious person consider Libya, consider Yugoslavia, consider Zimbabwe. The situation is mulimu. You are heading to these 3 countries. Mu Uganda gitulimu essaawa zino. Yes. Why? Let me explain. Gaddafi yafuna international isolation like the one we have. Gaddafi navuma America. They are rats, they are what, they are what. Nga mukono gwe yakikoze. Kakati abazungu bagezi nnyo. Tebakalaba gwe wekka. And they design how to overthrow government by a prevailing situation. Batwala we Panama bakuba Gaddafi. Waliwo omusajja we Haiti. Ye yabagamba n'obaga nti mukuŋŋanye emirambo gyonna egy'abafa siriimu. Tukolemu obuganga baba America bamujjako. The person who knows the Americans is Uhuru Kenyatta. Humbled himself, went to the ICC. Yes. But bali mu kuzoom. Mr. No, I'm explaining. Kakati Gaddafi bamukuba. Badisooyinga ebintu bye. Naye batisikoni n'amubuulya ne yeekweka. Ne batanadaputed daughter we. Kakati ne bajja bafuna situations bbiri. Russia, ebyo nabyo Rwanda mu Syria. Wano Russia teyinawo n'Abachina they can give you money to organize a function. But the Chinese have never died anywhere. In spite of their numbers, the Chinese don't die. Ne Hong Kong, and Uganda, waliwo balabyewa. Walabye mu China alwana ku lutalo. Overseas, no. China has avoided the war for 70 years. Ali kubizungiriza. Ne ku lutalo talwana. Because China is a continent. China ina abafere. Communist Party kati yababbi. Kabaka, president waabwe kabaka. Ono president bamufuula kabaka. Okay. Mu buwanga bw'aba China. Buli lwasa omukazi omulungi aba wa Kisiraani. Is only their president now who is married to a beautiful woman. Nabuwasa mubi. Kakati nze nkugamba. Ti Gaddafi yakuba bamukuba. Reagan yamukuba n'asurvivinga. Era yamuyitanga Reagan. Si Reagan, Reagan. Kakati Gaddafi n'akuba Panama. N'akuba ennyonyi y'Abamerika. Yattira mu Bufalansa. Debris zaafulinga Scotland. Kati Gaddafi n'afuna omukisa. The Russians blocked all available channels to give Europe gas. Mu winter, severe winter, n'abasaba gas. Some European countries were collapsing. The British ne batuula ba mirundi baayo. Can't we rebrand Gaddafi and get access to gas, cheap gas? They rebranded Gaddafi kuba batambula n'amawulire gaabwe. Ne bagamba ti omusajja baaforcinga Gaddafi na negotiating. The people who negotiated, who saved Gaddafi, Museveni and Mandela. Yes. How? Anti bali bamutadde ugende Libya twayitanga Tunisia. No fly zone. Kakati Gaddafi baana ne bafa mu malwaliro ne bakola ki. Gaddafi n'afuna omukisa. The British were looking for cheap gas. And the alternative was Libya. Their former Prime Minister Tony Blair became an advisor of Gaddafi. Gaddafi was rebranded. Gaddafi compensated omuserikale wa traffic gwe bakuba amasasi from the Libyan embassy in 1983. Traffic yali akulembera demonstration. Gaddafi even bought a house. Mutabani we Islam donated the funds to a prestigious British foundation. Gaddafi ne bamugamba compensating ennyonyi yafiira mu Bafalansa.
they were majority. The plane belonged to Pan Am, an American company, but many of the people, the passengers were French. And Sanko's was facing an election. He wanted the money. Okay. America didn't want Khan, the president of IMF. He was a Eurocentrist. He was a Europe. They were going to Yakutomukas. A black, Yamari Dobulis, Yamukote. Mugana kwesimba kuchi. Nabo babina. Yeah, they undermine you. They go to the bush, but a different bush. Okay. Bali bayina omusajja ow'amagye Geno nga FBI nga bamusuubira nti ba Democrats ba Republicans bwe bagenda okuleeta bamwandamayinenga teyagalamuko omusajja naye nga tabamwandi kitongole kirala ne bamugjamu ne babikola. Kakati Sankozi wants some money for campaign. Britain wants gas. Who has all of these two? Is Gaddafi. Gaddafi was rebranded. Nagenda ne mu UN. Nagvera ne Kagundi, chairman of African Union. In 1983, Gaddafi was fired by America to become Muyaliko secretary. Kola Muyabula mu Libya. Muyina akoma twice. Kati bagala Gaddafi abeere. Gaddafi n'abeera. Gaddafi n'agenda New York. N'ateekawo tent ne yeebaka. Ye is a desert woman. In New York, he even spoke beyond his allocated time. From New York, where did Gaddafi go? Italy. He attended the parliament in Italy for 7 hours. Balizo mukaka Gaddafi. Namalo kwogera mu parliament ya Italy. Nakola ki? Nayita bamalaya bonna. Mulomo. N'abayita bamalaya. Yabawa $100 ebi. Buli mukazi namuwa n'akakaaya muyingira obusiraamu. It was investigated that Gaddafi did not retain any prostitute. Gaddafi ekyamukuba kyali ekyo Yiziramu. It seems Yiziramu negotiated with the Sankozi to compensate the French citizens and to give Sankozi money because Sankozi was tried and found guilty. Sankozi, because of his guilty conscience, yasoko kuba Gaddafi. Gaddafi abaana basatu bagenda e Benghazi ne balumba police ne babba emundu ezo. Gaddafi responded by deploying 10 tanks. Sankozi n'agamba this mad man wants to kill his own people. Omwana wa Gaddafi n'agamba nti gwe Sankozi nakulabe wataata ng'okimye ssente nga tamanyi nti kimufiiriza ki. Kimufiiriza obukulembeze bwe. Gaddafi failed to eliminate Yiziramu. Singa yamukuba n'amutta, Yiziramu n'atandika okukola settlements. All of the Libyan oil funds should go to LCs. Nga abantu ne babuuza ono if Gaddafi surrendered the power to Yiziramu singa bwali. Era Yiziramu si mufu. All of Gaddafi's children died. Even when this Yiziramu was captured, he was not surrendered to ICC, meaning he was on a mission sponsored by America and Europe. Yet Kugambi, nti Libya ogitegedde Yiziramu. Gaddafi failed to either hand over power to Yiziramu or to kill Yiziramu. He ended up losing. Yiziramu ye negotiating a deal. When that is Libya. When you go to Zimbabwe, what happened? Omukyalo oli eyali vice president wa Mugabe. Bawe ye yalwana olutalo. Bamutira ku faamu ye. A vice president could not provide ambulance mbomuliro gwamwokeza. Nga Mugabe omuko yavuma ame commander. Do you know that we can demote you? Omuko bamunonya baleeta omukoba ekyatuuka ku Mugabe mu balakisi yakimanyi kati sitaani yakimanyi okwepanka ku magye. The reason in Zimbabwe was this is what many Uganda commentators don't understand. Olutalo lweruweru lwamala emyaka eki, the shortest in history.
kitegeeza and abagenda mu nsiko baali baana bato. Why are they still here? Mugisha muntu yali wa myaka emeka? Who served 9 years as a commander and is still around? Tinyefunza yali wa myaka emeka? Gundi Mbabazi yali wa myaka emeka? Tumukunde yali wa myaka emeka? Which means the people who went to Luwero are still around. Still around, yeah. They can be silent, but they're still around. Can they allow Lwabogo to take a power? Lwabogo ayagala power. Can they allow him to take a power? Cheche Zimbabwe. Omukoye yavuma. Omukoye yavuma. Omukono yerega. Omukono nazala we ne berega. Bawamba buyinza. Because the fighters, the Mnangagwas, the other man who was a command, could not surrender their revolution to Inuka. Bawambani. Bawamba Mugabe. Kakati nkugamba. Nti Yugoslavia, look what Yugoslavia politically. Waliyo Tito. Tito alinga muyite Museveni. Tito yali ava mu Bakolesha, a small tribe in Yugoslavia, not the Serbians, the Baganda. But the Serbians had also their man, Holohimu Kaira. The Serbians who dominated the army, the Serb army, the Yugoslav army, supported Tito, like Baganda supported Museveni. When Tito died, after 6 years in power, they said, let us have a rotation of presidents for 2 years. For 2 years. Buli muntu afugeko. The arrogant Serbs said the coalitions should wait for 36 years. The first country to be declared, and I think it was the French president who declared the coalition. Coalition became independent. If we cannot rule, we can wait for 36 years as Abasabu ne babagamba. You are free to go for independence. Why? But wali enyumba y'omusabu wonna waffe. What if the Banyankole today say you are free to go? But every property wali enyumba y'omunyankole waffe. What happens? This is what happened in Yugoslavia. Okay. The Serbs said because they were but before Tito died, Tito yalimisaredi the army to go to Yugoslavia. Yugoslavia is divided into 4. When I see Baganda have gone, Baganda written us paper. The Baganda have withdrawn from this government. Yeah. In Baganda, when you see Baganda voting illiterates, they are preparing for a riot. A riot. Buganda buli lwogiraba nga abagezi ba Amerika ekyambadde baani babasudde. They are preparing for a riot. Kiba kivumu. Humiliation. In 1966, Mayanja Nkanji did not chair the Stomero Chief that first declared that the central government should leave Buganda soil. It was done by somebody unknown. Ekiteeso kyaleetebwa Lwasamayinja. Ekiteeso Lwasamayinja kyaleetebwa unknown man from Rakai, from Kochi, even Kangi himself. Mayanja Nkanji told them, I'm a lawyer. If you chase away the central government, or better we receive an opportunity to hit us. Okay. Bamuno akakasajja ka mutima, and interestingly, Maiga is from the Mutima. Anti nkubuulira nkugamba. History repeats itself. Yeah. Kakati Maiga is demanding money from Museveni. Nga chivi. Otumeta Buganda tebanja. Anti ebanja bakajiwa mmeka. Buganda ebanja. Anti Mayiga amanyi ekiri mu gavumenti. Kakati Busoga. The Chabazinga of Busoga is supposed to be an aide of Museveni because Museveni gave him a job. Did you see Chabazinga as the function? No. Swearing function? No. If Buganda goes and Busoga goes, are we not moving to Yugoslavia? That's why mwemba gamba timulinga banu abalaba Jesus yabagambanga. Me I said these things why? Because I know I said them in a good faith. Okay.
Nobody will arrest me. But I'm tickling your minds. I'm tickling your minds to understand the situation. Yeah. Which situation are we having? Nabagandi Museveni ayinekeze. Museveni ekizibu kyayina. Si ky'abazungu, famire ye. Abaganda Bible ekugamba nti omulabewo anaabanga mu nyumba ye. Nobody is causing trouble in this country nga talina Luganda na Museveni. Abatabanye eggwanga bonna. Yes. Olinganga gandi President Museveni yarayiridde bwere. Anti nkubuulira negamba, nkubuulira negamba. Fe Abaganda tulina engerezi to describe the current situation. Having analyzed what happened in other countries, I move to my final submission. Okay. The Baganda have two proverbs. Omuganda akugamba semusota guli muntamu. A snake in a cooking pot. If you hit it, you also hit the cooking pot. You will not, because it was not easy at that time to manufacture many. Abawumbi okuwumba entamu wagirabako. Entamu enganda. Nga egirama kuba kire. Don't you? Do you know why the Chinese have invaded our swamps? Bajjayo nsonzi. Ensonzi zirya bbumba. Abakazi balya bbumba. Amagumba bazitwala waduka. Gwera bamubya abachina babya buli wamu wano. Kakati nkugamba. Muganda says that nti mukongumbi alira ku lujjo. The manufacture of pot alira ku lujjo comes out of a broken pot. Kubanga everything this muwumbi manufactures is for sale. Yeah. Omuganda naga nti musota guli muntamu. You hit it and you hit the cooking pot, you don't cook. So waiting the snake to uncoil to get out of kubanga omusota guno gwajjanga omusota guli cold blooded. Gujja kuwulira bugumu. Yeah. Yes. Era gwezinga nnyo mu baana munazaalibwa n'omusota you are stupid. Omusota gujja ne gwezinga mu mwana okufuna ki? Okufuna ebbugumu. Ebbugumu. Kati abantu abasinga obujja bagamba munazaalibwa n'omusota you are stupid. Kakati omuganda kugamba nti semusota guli muntamu. Museveni alina omusota guli muntamu. Agukube entamu eyateke oba alinde omusota gugende tajja kulya. Two, omuganda tells you nti a wild animal survives if it is a totem. Omuganda agamba kisanga atakitte embogo yasanga mukwenda mu Lwera. Mukwenda was one of the powerful Baganda Saza chiefs. So on his way to Masaka, he came face to face with the buffalo. The buffalo killed most of his people. Why? Mukwenda belonged to the buffalo killer. Yaita sobola jita. Kituufu. Netulugunya ne ba embogo netta abantu bonna be yali nabo. Mukwenda could not kill the buffalo. Yeah. Because Mukwenda belonged to the buffalo killer. Kakati Omuganda explains the situation we are in. A snake in the cooking pot. What is important, in fact, let me tell you, Kadaga and Olanya just victims. Before you go to Kadaga, Tamale. These are victims. Before you go to Kadaga. The person who wants to use Kadaga, who uses Olanya, Olanya would reject it. Before you go to Kadaga. Yes. Njalo nyambo ebintu bibiri. Kuze nimukogera ke neso ngaja kunya kuza ezanku tomo babiri was peba nayo no babiri ziri bibiri. One, Museveni mukogera ke. Yogeda about na agamba tabazungu not tebasofa Museveni about democracy and good governance. Yes. There are President Museveni, Ukalo Africa. You can't do for granted governance and democracy. What Museveni's government is suffering from, we call it political hygiene. That is bad governance. When a system overstays in power, it develops political inertia. Museveni, ekimubonya ayina omuntu atawanya government ye kwatasobola kwata. Embogo esanze mukwenda mu Lwera. All of these issues you see, abo bonna nabagamba nebakuba n'omwana wange ti Besigye yalimba kandiho n'alimba n'Owaiso ti abaana ba Bobi Wine Nuubu baagala okwokya ekibuga.
They went to Museveni. Besigye yabiyiya. Besigye mukwata mukuba akatambi. Besigye mukuba akatambi. Mukuba akatambi ancha. Leti Besigye challenge me mukuba akatambi. So Museveni was deceived. But Museveni said, oba bazzukulu bange baagala okwokya ekibuga, preempt them as the leader would do. Mubakwate, bateeke mu centers tubasomesa. Museveni says, you deal with the authors, not bano bebakozesa. Abaana abazzukulu bange bakozesa. Mubasomese mubawe ne sente bagende bakole emirimu. But somebody Museveni cannot touch. Yateeka abantu be mu kitongole mu special forces ne bakoleramu ebikolobero. Where did the SAI get all of these photos? The damaging photos they have. And inside, Mbogo yasanga mukwenda mu Lwera. Mbogo mu gavumenti ya Museveni mulimu Mbogo naye mukwenda tayinza gikwatako kubanga mukwenda yeddira Mbogo. I'm telling you.